viongozi wenzangu na wananchi wa Kajiado, amjambo. Amjambo tena. Mheshimiwa Rais, kazi yenye tunafanya hapa imewezekana kwa sababu ya usaidizi ama kuungana kwa watu wengi. Ningependa kukujulisha wale ambao tuko nao hapa, tuko na chairman wa Kenya Railway board tayari ameshaongea. Ningependa kuwaomba board members wake wote wasimame. Board members ya Kenya Railway wote wasimame, tuwapigie makofi. Asante sana. It's a very interesting arrangement. Your Excellency, CEO wa KPA ni board member ya KRC, na CEO wa KRC ni board member wa KPA because it was one institution before. Tuko pia hapa na PS wetu. First of all, tuko na CEO sasa wa Kenya Railway, Bwana Philip Mainga, na senior staff wa Kenya Railway. Simameni penye mko, tuwashukuru. Pigieni hao makofi. Hao ndio wanafanya kazi nyingi, sisi ndio tunachukua the credit, lakini wao ndio wako kwa ground huko wakipambana. Ya mwisho tuko na PS wetu, PS Mohamed Daga, ambaye pia Your Excellency is the accounting officer for the Railway Development Levy, na without his hard work hatungekuwa tumefikia hapa. Pigieni PS makofi. Asante sana. Tuko na viongozi wengine kutoka tabaka mbalimbali ya serikali, tunawashukuru kwa kuwa nasi siku ya leo. Your Excellency, ningependa kusema machache. Kwanza na kushukuru wewe na naibu rais kwa kukuja leo kushukua na sisi. Mara nyingi kwa wizara yangu sipati nafasi tukae kwa tent kama hii. Tunakuanga tu juu ya gari. So leo tumepata organized meeting moja imefanywa na railway. Ya pili ningesema kwamba tunashukuru kazi yenye tumefanya katika hii ministry. Ni this department, Your Excellency, is that tumeweza kulink SGR na MGR kwa Naivasha, na imesaidia kuharakisha mzigo yenye inatoka Mombasa kufika Uganda kupitia Malaba. Nilikuwa early this year na mkutano na waziri wa kutoka Uganda, tukasaidiana kuhakikisha kwamba ile wagons ya kutoka Uganda inaweza pita Malaba bila ile vikwazo ilikuwa hapo. Na kwa sababu hiyo mzigo yenye imetoka Mombasa kuenda Uganda na kupita ya transit na yote yenye imebebwa kwa SGR imeenda juu. Hivi sasa mwaka huu tumetoka juzi tulikuwa 4.8 million tons, sasa tumefika 7.1 million tons, na tunafikia mwisho ya mwaka huu tutakuwa tumefika 8 million tons. Actually we are targeting 8.2 million tons of cargo going through the SGR. We believe in a short while, Your Excellency, this side of transport side will be even better kwa ile connection tutafanya. Tuko na mpango ya kufanya between KRC na Kenya Ports Authority. Tunataka sasa tuhakikishe kwamba tuna deliver mzigo, especially hapa kwa nchi yetu, to the last mile. Mzigo when you order your luggage ama your cargo as a importer, tunataka kukuletea mpaka your own shop. Kama ni Thika tunaleta hapo, kama ni Nakuru tunakufikishia. That will make our transport logistics system even more organized. Your Excellency, unajua ulipofika ofisi kazi ya kwanza ulifanya ni kutuokoa kwa ile Nairobi Railway City. Unajua ile financing ilikuwa kwa UK government ilikuwa karibu irudishwe. Wewe mwenyewe uliongea na Prime Minister wa UK mkiwa Sharm el-Sheikh na ukahakikisha umetuita pamoja. Sasa tunamalizia master plan ya Nairobi Railway City inaisha mwezi huu. Mwaka kesho kutoka Januari, ambayo ni wiki chache iko mbele, tutaanza ujenzi ya Nairobi master plan. Na ile plan yako ya kuhakikisha vijana wetu waandikwe kazi during the construction period will now be a reality, because we are going to construct the terminal, the central Nairobi Central Terminal, pamoja na the other works that are going to go on there. Your Excellency, pia this connection tunafanya leo ya kutoka Riruta ikuje Bulbul hapa, ikuje Karen, Bulbul na ikuje Ngong, ni mpango, ni kadi ya mpango yetu ya kuimplement Nairobi Master Plan. Nairobi Master Plan, Your Excellency, inahitaji kufikisha wananchi wetu wafike kwa
kwa factories, wafike kwa kazao kwa town, na wakuje penye wanalala. Hapa Kajiado is now the bedroom of the Nairobi city. We want to make sure that your housing project is properly supported by having a railway network, a transport network that makes it cheaper for our people to go to the city. In fact, Your Excellency, we will not stop at it here. We want to go to Kiserian and go to Rongai and take a corner to go back to Galeria and to town, according to your instructions, Your Excellency, so that we make sure that transport network here is a bit more organized. I don't want to say more than that. I want to say, Your Excellency, as for the first time under your administration, tumepeleka goods kutoka Mombasa mpaka Mwanza kupitia MV Uhuru, ile meli tuko nayo kwa Lake Victoria. For the first time we have docked in Mwanza, Your Excellency, and so that means that our volume ya cargo itaweza kusonga mbele. Your Excellency, Nairobi master plan, Nairobi Railway City inafuatwa na Eldoret Railway City, na tutatoka hapo tutaenda Nakuru Railway City, tutaenda Mombasa Railway City. What we want to do, the old railway land, we want to regenerate and put housing plan to make sure that tuko na mambo ya housing, tuko na mambo ya development, to make sure that this country is going to be able to move forward, Your Excellency. I agree with the leaders who have said here, as we construct, we have told the contractors who are here, we must as much as possible make sure that we open doors for some manual work to help our young people who are jobless to get a job, so that during the construction period in this 1 year, we will be able to employ a good number of Kenyans who are going to have this resource in their own pocket. Your Excellency, watu wengi kwa sababu tumenyamaza sana wanafikiria kazi haiendelee. Kazi inaendelea sana. Ukiona port ya Mombasa sasa, it's evacuating 35 million tons of cargo from when we came in about 30 million tons. Tumetoka 1.4 million TUs, we are now approaching 1.7 million TUs. The efficiency of the port and the efficiency of the railway under your leadership. In fact, Your Excellency, kuna watu wengi walikuwa na waziwazi siku ile ulitangaza ukasema si lazima utumie SGR. You can use the road, you can use other means to transport your goods. It was in our manifesto, and the first thing you did, you announced that we want to have freedom of transport. Even with that freedom of transport, the railway has transported far much more cargo, because now there is a good competition between the railway and the road. And so, Your Excellency, we are working. This ministry is working, and I want to thank all our supporters here, the PS and the staff who are working. I forgot to introduce Namata. I would like to request Namata board, because they are integral part of the transport system in the city. And thank you, Your Excellency, that's our now substantively have a DG in Namata. We made sure that he was appointed recently, and I want to thank the board for doing a good job. What we will do beside this is the BRT system. I want to thank you again, because you have supported us. The contractor will go back to construction in January to make sure that we construct line 1 of the BRT system, so that it can become an example of mass movement of the people. How transport is supporting bottom-up economic development. Ile tulihubiri, na Deputy President likes to say this, pesa mfukoni many a time. If we are going to reduce the transport, mtu anatumia 200 shillings here kutoka hapa kwenda town, na sasa through railway atatumia shilingi 100, ataweka, Your Excellency, shilingi 100 kwa mfuko, na kwa mwezi kama kila siku ana save 100 shilling, kwa mwezi ata save 3,000 shillings. 3,000 shillings is a lot of money that can be able to help and support a family. Your Excellency, pia bottom up tuna support, kwa sababu tunahakikisha pia we are going to deal with the question of employment. Watu wetu wengi kutoka Ngong hapa wanakanyaga mguu mpaka town kuhakikisha wamepata kazi, wenye wanafanya kazi Karen na town. Sasa they will not need to walk, they will be able to be transported. So our people will move from walking to a proper mass transport, and I want to say that the transport system is going to support us in that regard. I don't want to say more than that. The road issues, I don't want to see my friend George. George used to be my neighbor. We used to live in the same estate, Your Excellency, when we came to Bunge, and I don't want him with my friend Onesmus wakuwa wanapigana, kwa sababu shida yao kidogo ni infrastructure na kazi kidogo. So ile barabara wajale na Jalasa kwa sawa. Jalasa mtu yangu ya relax wewe. Ile barabara ya kwenda kutoka hapa kwenda Suswa, nataka tumalize haraka, it's only 7 kilometers, ndio
hao wajumbe wawili watakuwa wanatembeleana, Your Excellency. So instead of delaying, hata ile pesa ningeweka upande mwingine, nitaenda kuongea na Kera tumalize hiyo barabara haraka, ndio hao wakitembeleana sana watakuwa wanapendana zaidi na kuunganisha watu wa sehemu hii. Your Excellency, I want to thank also Mheshimiwa Jalas na Mheshimiwa KJ. Both of them are beneficiary of this program. Na Mheshimiwa Jalas is doing a very good job as our MP of Karen and Environment. We want to thank you for the job you are doing. It is now my singular duty and pleasure and privilege kukaribisha man Rikiji. Yeah. Muliona Rikiji juzi kwa Youth Connect? Sa alikuwa anakaa 16. Tupigeni makofi our Deputy President Rigathi Gachagua akuje anene machache na kukaribisha rais.